evening, all. Welcome to episode 3 of iTalk section. I am Akshan Dedi, host for the day. From LBS Institute of Technology for Women Pujapura, emerges a group of enthusiastic women. They have defined conventions to create WESAT, Women Engineer Satellite, Kerala's first student-made satellite set to launch with ISRO. Today, we do have Dr. Lizzie Abraham, Principal Investigator WESAT, Ms. Cyril, Ms. Shweta to share their insight and experiences on the first woman-made satellites. So let's welcome our speakers for the day. Ma'am, over to you. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Okay, thank you, Akshan, for the introduction. So, myself, Shweta, and I'm a Space Club member, and I'm a third year computer science student from LBS Institute of Technology for Women, Trivandrum. And as mentioned before, I'm here with Space Club coordinator Cheryl Mariam Jose and also a principal investigator Lizzie Ma'am. So, yeah, about our project VSAT. So I don't know how many of you have heard about VSAT, Women Engineered Satellite. Can someone just, you know, can use the chat box or you can just raise your hand if you have heard about VSAT? Anyone who's actually heard? Yeah. Okay. So there are people who have heard about VSAT, but there are still people who haven't heard about VSAT, and also there are some people who know what VSAT is, but don't really know more about like the technical aspect of why is the satellite being made or what is the main purpose of the satellites. For that, before we begin, we can start with a small intro video. So I think the PPT is not shared, right? Cheryl, can you just share the PPT if it's possible? Is it visible now? Yeah, it is. Okay. So yeah, we can start with a small intro to let you all know what VSAT is all about. So yeah, So, yeah, you will start, right? Okay. Okay. I guess there is an error in the video. Like, you can continue the further. And wait a minute. Ah, okay, sorry. can you show it in full screen mode? I think it is not. Is the sound audible? No, I guess it's feeble. It's already shared. Yes. Then wait a minute. I will stop presenting and I'll try once again. Meanwhile, you can continue, Yeah, I'll Shweta. just continue while this pressing the video. So VSAT is none other than women engineered satellite, wholly developed by LBS Institute of Technology for Women. So as we say it as women engineered satellite, it does hold some of like some unique features as it is first ever all women team developed satellite. And I hope some of you have heard about other women developed satellites like Azadi Sat. A group of girls have developed a satellite and it was launched by ISRO, and I think it was just a few years back. So you might claim, okay, then we already have a women engineered satellite, so how can this be like the first ever? So what makes a VSAT unique is that Azadi Sat, while during its development phase, they did get her help, because I mean, kind of help from ISRO and other eminent scientists across the world. But when it comes to women engineer satellite, VSAT, it was like wholly developed by us, just the students only, and including the mentors, including the students who developed, the guide people, whoever was involved in this project was just women. And we didn't get any kind of, while developing this satellite, we didn't get that much support from any other
external organization. I think this is the people So who I just have something to only ഒരു payload അല്ലെങ്കിൽ ഒരു satellite develop ചെയ്യുമ്പോൾ there are many things which we should take care. Like support, like തേടാനും but then നമ്മളിത് outsource ചെയ്യാതെ completely within the college നമ്മളുടെ faculty We are sets built we can to be fly high, beyond the earth, beyond the skies. Welcome to the cosmos where the mysteries of the universe await. LBS Institute of Technology is all the hit for building the first ever all women team developed satellite, which is WESAT, Women Engineered Satellite. Soaring to the sky, powered by women, WESAT is all set to make the dream The groundbreaking project, initiated entirely by women, aims in measuring UV rays in space and on Earth's surface and their influence on warm temperatures and climate change phenomena in Kerala. It not only became a sensation across the state but also became an inspiration to those who wanted to transform their dreams to reality. 3 years of tireless work is at last reaching its final battle. This project is a shining example of what women can achieve when they are given the opportunity to lead and innovate. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5. IFO is the first all women team developed satellite and government of Kerala എടുക്കുവാണെങ്കിൽ government of കേരളയുടെ കീഴിൽ വന്നിട്ടുള്ള കോളേജസിലും വിസാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് യുനോ കോളേജസിന്റെ അകത്തും ഇതുപോലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന സാറ്റലൈറ്റിന്റെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരളയുടെ കീഴിൽ നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പോകുന്നത് ആൻഡ് can you show that? Okay, and something to add on here is ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് women only സാറ്റലൈറ്റ് ആണ്. ഇപ്പം ശ്വേത already mentioned that അസാദി സാറ്റ് പോലത്തെ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളുടെ ടീം വാസ് ലെഡ് ബൈ ഫാക്കൽറ്റീസ്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺകോക്ഷൻ, ഒരു റെയർ കോൺകോക്ഷൻ ഇസ് മേജർ അച്ചീവ്മെന്റ് ഫോർ വിസാറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് വിസാറ്റ് ഭയങ്കര ലൈക്ക് ബാക്കിയുള്ള മിഷൻസിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വി ആർ സോ പ്രൗഡ് ദാറ്റ് വി ആർ ദി ഫസ്റ്റ് എവർ സാറ്റലൈറ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് സാറ്റലൈറ്റ് മിഷൻ അണ്ടർ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള. അത് ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും, അവരുടെ നെക്സ്റ്റ് PSLV മിഷനിൽ നമ്മുടെ ലോഞ്ച് പ്രോബബ്ലി കാണും. സോ അതിന്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ബാക്കി ഫേസ് ആണ് ഇപ്പം വിസാറ്റിന്റെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വിസാറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം അതർ പ്രോജക്ട് സിൻസ് ഇതൊരു സാറ്റലൈറ്റ് മിഷൻ ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് പ്രോജക്ട്. അപ്പം ഒരു ബാച്ചിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് ആക്ച്വലി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ 3 years അല്ലെങ്കിൽ 4 years ബിഫോർ ഉള്ള സീനിയേഴ്സ് തൊട്ടാണ് ആക്ച്വലി വിസാറ്റിന്റെ റിയൽ ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഇപ്പം ആക്ച്വലി ഈ മീറ്റിൽ നമ്മളുടെ വിസാറ്റിലെ ലൈക്ക് വിസാറ്റ് ടീമിലെ കുറെ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. മെനി ഓഫ് ദം ഹാവ് ജോയിൻഡ് ഇൻ ദിസ് മീറ്റ്. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ടീം എല്ലാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ലൈക്ക് വിസാറ്റ് ടീമിൽ 30+ women ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡിങ് 3 of our faculties, Lizzie ma'am being our principal advisor and പ്രിൻസിപ്പൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിസാറ്റിന്റെ സീനിയേഴ്സും ഇത് പാർട്ടാണ്, ഈ ഒരു ഡ്രീം മിഷന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. സോ യാ.
ആൻഡ് ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ റിവീൽ ചെയ്യില്ല ബിക്കോസ് വി ഹാവ് സൈൻഡ് ആൻ എൻഒസി വിത്ത് ഇസ്രോ VSSC ആൻഡ് ഓൾ. സോ നമ്മൾ അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫ് പറയാം വാട്ട് ദി എയിം ഓഫ് ദി പ്രോജക്ട് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട്. സോ ബേസിക്കലി ലൈക് സോളാർ ഇറാഡിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ UV ഇൻഡെക്സ് ഒരു സ്റ്റഡിയാണ്. ഇപ്പം റീസെന്റ് കേരള ഫ്ലഡ്സ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ലൈക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാണ്. ബട്ട് ദെൻ ഇതിൽ UV ഇൻഡെക്സിന് എന്തെങ്കിലും കോറിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു റിസർച്ച് ആണ് ആക്ച്വലി ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആൻഡ് അതിൽ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് വാല്യൂ എടുക്കും ആൻഡ് സ്പേസിൽ നിന്നുള്ള വാല്യൂ എടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലൈക്ക് വി ക്യാൻ യൂസ് വേരിയസ് വിഷ്വലൈസേഷൻ ടെക്നിക്സ്. അങ്ങനെ ആ ഡേറ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലൈക്ക് ഒരു പഠനമാണ് വിസാറ്റ് എന്നത്. ആക്ച്വലി ഒരു ലൈക്ക് ഒരു പൈലറ്റ് മിഷനാണ്. നമുക്കിത് പല രീതിയിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പല രീതിയിൽ ലൈക്ക് അതിന്റെ സ്കോപ്പ് ഭയങ്കര വലുതാണ്. പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡഡ് സ്റ്റഡിയിലേക്ക് വിസാറ്റ് എന്ന ഈ പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ടു ആഡ് ഓൺ ഇസ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് we have set up a ground monitoring station in our college which is working for about more than 3 or 4 months. അതിന് we are giving UV value and അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലൈക്ക് കുറെ ഇനീഷ്യൽ പ്രഡിക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇനീഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അത് വെച്ചിട്ട് ലൈക്ക് ഇനിയും അതിന്റെ ഫെർദർ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ആർ ആക്ച്വലി ലോഞ്ചിങ് എ പേലോഡ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ ബ്രീഫ് അബൌട്ട് ദി ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ്. ആൻഡ് ഇതിന്റെ മറ്റത്തെ ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ലൈക്ക് ലിസി മാം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ മാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ നെക്സ്റ്റ് ലൈക്ക് വി കൻ ഗോ ഇൻ ടു ദി ജേർണി പാത്ത് ലൈക്ക് journey part. ഇത് ലൈക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം 2018, അതായത് 2018 നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഡെഡ്ലിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇയർ. അത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് മേജർ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ കേരളത്തിലെ എന്തുകൊണ്ട് 2018 ഡെഡ്ലിയസ്റ്റ് ആയി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രളയം അതൊരു ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു. ഈ ഫ്ലഡിന് ശേഷമായിരുന്നു ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ലൈക്ക് ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പൊതുവെ സ്റ്റഡീസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കേരളത്തിന്റെ ക്ലൈമറ്റിനെ കുറിച്ച് എസ്പെഷ്യലി എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ ക്ലൈമറ്റിനെ കുറിച്ച്, അതല്ലാതെ ക്ലൈമറ്റ് സ്റ്റഡീസ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കേരളത്തിന്റെ ക്ലൈമറ്റിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡീസ് ശരിക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആരംഭിച്ചത് 2018 ഫ്ലഡിന് ശേഷമായിരുന്നു. ആൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ടുവേർഡ്സ് എൻഡ് ഓഫ് 2018 നമ്മുടെ കോളേജിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സീനിയേഴ്സ് ആൻഡ് ആസ് ഷെറിൽ മെൻഷൻ ബിഫോർ സീനിയേഴ്സ് ഞങ്ങളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വന്നതാണ്. സോ സീനിയേഴ്സ് കുറച്ച് പേര് അങ്ങനെ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡീസും റിസർച്ചും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ തന്നെ 2-3 പേര് അങ്ങനെ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം they were like continuously researching on what are the impact of these climate actions other than flood. അങ്ങനെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ ചെയ്തു പോകുന്ന സമയത്ത് they started to look more into the factors that cause these kind of climate changes. അങ്ങനെ ഒരു ഫാക്ടറിലാണ് അവർ എത്തിപ്പെട്ടത് which was UV റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ UV റേഡിയേഷന്റെ ഇമ്പാക്ട്. അതിലാണ് അവർ അവസാനം വന്ന് എത്തിപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെ UV റേഡിയേഷനെ കുറിച്ച് they started to learn more. അങ്ങനെ അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് they come to a conclusion that കേരളത്തിന്റെ അകത്ത് പൊതുവെ UV റേഡിയേഷനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡീസ് വളരെ കുറവാണ്. കേരളം മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വളരെ കുറവാണ്. വെളിയിലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് UV റേഡിയേഷൻസ് മാത്രമല്ല പലതരത്തിലുള്ള ഈ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷന്റെ ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡീസ് പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ഫോണിൽ UV റേഡിയേഷൻ ഒക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. കയ്യിൽ ഡേറ്റ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഡേറ്റ അവൈലബിൾ ആണല്ലോ. ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ നീഡ് ഓഫ് സെൻഡിങ് സച്ച് എ സാറ്റലൈറ്റ്? സോ നമ്മൾ ആ ഡേറ്റയുടെ ഒരുപാട് ലൈക്ക് അതിന്റെ ആ ഡേറ്റയുടെ വാലിഡിറ്റി ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റ ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം എന്താ വെളിനാടുകളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസർച്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്മളൊരു പ്രഡിക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഈ ഡേറ്റ. അല്ല ഈ ഡേറ്റ നമുക്ക് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആൻഡ് ദസ് ദേ came to a conclusion that UV റേഡിയേഷനെ കുറിച്ച് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ കൺക്ലൂഷനിലോട്ടാണ് അവർ എത്തിയത്. അതിനുശേഷം 2019-20 സോ ഈ 2018 ജേർണിയിൽ എനിക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള പോയിന്റ് ആദ്യം തോട്ട് വാസ് ലൈക്ക് നമ്മളുടെ കോളേജ് ഇറ്റ്സ് എ വിമൻസ് കോളേജ്. സോ ആ കോളേജിൽ നമ്മളൊരു സാറ്റലൈറ്റ് ഇറക്കിയാൽ നമ്മളുടെ ഒരു വിമൻ സാറ്റലൈറ്റ് ആവുമല്ലോ എന്നൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു വേഗ് തോട്ടിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈക്ക് ഈ ഏരിയയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാത്ത മേഖലകൾ നോക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ സീനിയേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ആ ജേർണിയിലൊന്നും സീനിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും കുറച്ച് ലൈക്ക് നന്നായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് വെൻ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓഫ് ഇത് എക്സ്റേസിനെ കുറിച്ചും UV റേസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡഡ് സ്റ്റഡി ആയിരുന്നു അവർ വിചാരിച്ചത്. ബട്ട് ദെൻ UV-യിൽ ആ ഒരൊറ്റ ടോപ്പിക്കിൽ ഇത്രയും ലൈക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാത്ത ഏരിയാസ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് ലൈക്ക് UV-യിലോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്രോഡ് ടോപ്പിക് ദെൻ. ആൻഡ് 2018 they started to
അപ്പൊ ലൈക് മാമിന്റെ ഈ CAE ബാച്ച് ഒക്കെയാണ് അന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ആൻഡ് അപ്പം ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് എ വേഗ് ഐഡിയ. ആ ഐഡിയ ഒന്ന് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചറിലാകാൻ ലൈക് 2019 ആയി. 2019 ഒക്കെ ആയപ്പോൾ അവരൊരു പ്രപ്പോസൽ ആയിട്ട് ഇത് ഫുൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ISROക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. സോ ആഫ്റ്റർ വൈൽ നമുക്ക് അവരുടെ നിന്ന് റിപ്ലൈ കിട്ടി ദാറ്റ് അവരുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ അവിടുന്ന് ലൈക്ക് സീരീസ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ്സ് ആയിരുന്നു. 2020 നമുക്ക് വി ഹാഡ് ആ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് വിത്ത് എസ്ഫോ. ആൻഡ് അത് ഷെയർ ചെയ്തത് ഉമാമഹേശ്വരൻ സാറാണ്. ആൻഡ് വെരി നൈസ് റെസ്പോൺസ്. ഉമാമഹേശ്വരൻ സാർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും, ലൈക്ക് ഹ്യൂമൻ ഫ്ലൈറ്റ് സെന്ററിന്റെ ഡയറക്ടർ ആണ് സാർ. ആൻഡ് സാറിനെ പോലെ ഭയങ്കര ഒരു ഡിലിജന്റ് പാനലിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ലൈക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഐഡിയ ആൻഡ് ഈ ഒരു ഇത് ലൈക്ക് ഈ ഒരു എൻറ്റയർ റിസർച്ചിന്റെ ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ദേ ഗോട്ട് എ വെരി നൈസ് റെസ്പോൺസ്. ഭയങ്കര അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ് കിട്ടിയത്. സോ ദാറ്റ് ഫ്യൂൽഡ് അപ്പ് ദാറ്റ് ടീം. അങ്ങനെ സാറ് ആൻഡ് അവർ അപ്രൂവ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വി ഹാഡ് എ സീരീസ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ്സ്, എസ്പെഷ്യലി ഡ്യൂറിങ് കോവിഡ് ടൈം. ആ സമയം ഭയങ്കര പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്തു. ഭയങ്കര ബാക്ക് ടു ബാക്ക് മീറ്റിംഗ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ മീറ്റിംഗ്സിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇസ് ദാറ്റ് ബിഫോർ ഈച്ച് മീറ്റിംഗ് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് ആൻഡ് ഭയങ്കര ടെക്നിക്കൽ മീറ്റിംഗ്സ് ആയിരിക്കും. അവർ പല പല ചേഞ്ച് പറയും. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് കയറുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് വിത്ത് ദ ഫാക്കൽറ്റി ഇവരെല്ലാം ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ മീറ്റിംഗ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അവിടുന്ന് വി ഹാഡ് ലൈക്ക് 20+ മീറ്റിംഗ്സ്. ആ എല്ലാ മീറ്റിംഗ്സിനും ലൈക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഈ ഒരു ലൈക്ക് നമ്മളുടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ലൈക്ക് റിഫൈൻ ആയി, നമ്മുടെ ഐഡിയ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കോൺക്രീറ്റ് ആയി. ആൻഡ് വി വെയർ ഏബിൾ ടു മേക്ക് ചേഞ്ചസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നാണ് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് എത്തിയത്. സോ ആക്ച്വലി വിസാറ്റ് അന്നേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു മിഷനാണ്. ഇപ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ടുവേർഡ്സ് ലോഞ്ച് ആയപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞത്. അന്നേ നമ്മുടെ കോളേജിൽ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സ് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. സോ 2019-20 പീരീഡിൽ ഇതിന്റെ വർക്ക് ആക്ച്വലി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നടന്നത്. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2019-2021 ഇസ്രോ ആയിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗിന് ശേഷം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ മീറ്റിംഗ്സിലും, അതായത് ഇസ്രോ ആയിട്ട് മാത്രമല്ല വിസാറ്റ് ടീം കൂടുന്ന ഓരോ മീറ്റിംഗിലും കൺസിഡറബിളി ഒരുപാട് ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് തുടക്കത്തില് ഷെറിന് പറഞ്ഞതുപോലെ എക്സ്റേസിനൊക്കെ അവർ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ഇവൻച്വലി ദേ ഹാവ് ടു ഡ്രോപ്പ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദേ പർട്ടിക്കുലർലി ഫോക്കസ് മോർ ഇൻ ടു ദ UV റേസ്. അങ്ങനെ സ്റ്റഡീസ് നടന്നിട്ട് ഒരു 2023, അതായത് ദിസ് ഇയർ 2023 എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അക്രഡിറ്റേഷന്റെ ടൈം ആയിരുന്നു. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അക്രഡിറ്റേഷന്റെ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ആൻഡ് ഐ എം ഷുവർ കോളേജസിൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കാം, കോളേജസിലെ ഫാക്കൽറ്റീസും സ്റ്റുഡൻസും നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫും എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ്. ആ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ടൈമിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം എല്ലാവരും അക്രഡിറ്റേഷൻ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലായിരിക്കും. ആ ഒരു സമയത്താണ് ലൈക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ നമ്മൾ വി റിയലൈസ് ഗ്രൗണ്ട് മോണിറ്ററിംഗ് സ്റ്റേഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ആശയം വന്നു. ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് മോണിറ്ററിംഗ് സ്റ്റേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് കൂടുതൽ ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ബട്ട് വി ക്യാൻ ഷെയർ വിത്ത് യു ദ പേർപ്പസ് ബിഹൈൻഡ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് സച്ച് എ ഗ്രൗണ്ട് മോണിറ്ററിംഗ് സ്റ്റേഷൻ. ദ മെയിൻ നീഡ് വാസ് ദാറ്റ് നമുക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് വിടുന്ന സമയത്ത് ഒബ്വിയസ്ലി ഔട്ടർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള UV റേസിന്റെ ഇമ്പാക്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ എത്രത്തോളം ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു മെഷർ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് we have set up a ground monitoring station. And this particular photo that you can see is the photo of the ground monitoring station which is set up in തിരുവനന്തപുരം. തിരുവനന്തപുരം വേറെ എവിടെയല്ല, ഞങ്ങളുടെ കോളേജിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നിലയിലാണ് ഇത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ ഈസിലി ആക്സസിബിൾ പ്ലേസ് ഓൾസോ. ആൻഡ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ സെൻസേഴ്സ് എല്ലാം സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് വി ഹാവ് കണ്ടിന്യൂഡ് ദാറ്റ് പ്രോസസ്. 2023 അക്രഡിറ്റേഷൻ ആ ഒരു ടൈമാണ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി വന്നത്. അതിനുശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റാസ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇസ്രോ ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത quite impressed with this. And eventually after 2023 ഒരു ഹ്യൂജ് അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ഐ തിങ്ക് ഷെറിൽ ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ബെറ്റർ. ഓക്കെ, ലൈക്ക് നമ്മൾ അക്രഡിറ്റേഷൻ തിരക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഗ്രൗണ്ട് മോണിറ്ററിംഗ് സ്റ്റേഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് ആക്ച്വലി ആ ഒരു ഫേസിലാണ് എനിക്കൊന്ന് അറൌണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ആ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിമിലാണ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് ദെൻ നമ്മുടെ ലോഞ്ചിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗ് നടന്നത്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ മീറ്റിംഗ് ദേ ടോൾഡ് ഓക്കെ ലൈക്ക് വിൽ കൺസിഡർ യുവർ പേയ്ലോഡ്
for the next PSLV mission. So actually that was a moment of joy for us. But then അവർ പറഞ്ഞത് ഓഗസ്റ്റിലാണ്. And they told that നവംബറിൽ we are having a PSLV mission, like ശ്രീ ഹരിക്കോട്ടയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പം your payload have to be ready by നവംബറിലൊക്കെ റെഡിയാണ്, ഒക്ടോബറിൽ റെഡി ആവണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത്. അത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ടിങ് വാസ് അബൌട്ട് 30 lakhs. അപ്പം നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സ് തൊട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഫൈനാൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് നമ്മൾ ലൈക്ക് KSUM ത്രൂ ആൻഡ് ഓൾ ലൈക്ക് ഇതിന്റെ ഫണ്ടിങ്ങിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് നമ്മൾ കുറെ പിച്ചൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ദെൻ അത്രയും അർജന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അത്ര ഒരു വലിയ സം ഓഫ് മണി വേണമായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഒക്ടോബറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ലൈക്ക് ഈ സെൻസേഴ്സ് എല്ലാം കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള സെൻസേഴ്സ് ആണ്. ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് നമ്മൾ പേലോഡ് ലൈക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേലോഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി സ്പേസ് ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽസ്. കാരണം വാക്വം ആൻഡ് ഇത്രയും എക്സ്ട്രീം ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ച് ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അതിന് നന്നായിട്ട് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വരും. ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓൾ VSSC അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ലൈക്ക് ആ കോസ്റ്റ് ബിയർ ചെയ്യും. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം സ്റ്റുഡൻറ് സാറ്റലൈറ്റ് മിഷൻസിന് നമ്മളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ 30 lakh ഫണ്ടിങ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, അത്രയും പൈസ ആ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത്. സോ ആക്ച്വലി ഓക്കെ, ഇതിനിടയിൽ ഒരു പാട്ട് ഞാൻ വിട്ടുപോയത്. ജൂലൈയിൽ we had one of our major milestones, which was we signed an MOU with VSSC, Department of Space, ISRO and InSpace. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റി കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആണ് ആ 3 പേര്, സുമിത്ര, ലിസി മാം, സുമിത്ര മാം ആൻഡ് രശ്മി മാം. അവർ 3 അഹമ്മദാബാദിൽ പോയിട്ട് ലൈക്ക് MOU സൈൻ ചെയ്തായിരുന്നു. ആൻഡ് അതിന് ശേഷമാണ് ആക്ച്വലി ഇത് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ലോഞ്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള കൺഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആക്ച്വലി ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോജക്ട് ടീം ഹാവ് വർക്ക്ഡ് ബോത്ത് ആസ് എ പ്രോജക്ട് ടീം ആൻഡ് നമ്മൾ നോർമൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ഒരു ഇവന്റ് ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, ലൈക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് ഒരു ടീം കാണും, ഫൈനാൻസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഒരു ടീം കാണും, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിവിഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് വി ഹാവ് ടു കാറ്റർ ബോത്ത് ദ നീഡ്സ്. നമുക്ക് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പം പല പല ഇത് കാണും, ഫൈനാൻസ് എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഈ ടീം തന്നെയാണ്, ഇപ്പോഴത്തെ WESAT ടീം തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതുവരെ ആക്ച്വലി ലോഞ്ചിന്റെ ഡിക്ലറേഷൻ വന്നു, അപ്പോഴത്തേക്കും കോളേജിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ മെയിൻ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം. ബട്ട് ദെൻ നമുക്ക് ഫണ്ടിങ്ങിന്റെ നീഡ് വന്നപ്പോഴാണ് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ലൈക്ക് ഇതൊന്ന് ലൈക്ക് മീഡിയയിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത്. കാരണം ലൈക്ക് ഇത് ആഡ് സംതിങ് ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് സെഷനിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത്, ഐ മീൻ 1 hour സെഷൻ ആണെങ്കിൽ 15 മിനിറ്റ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ പറയുമ്പോൾ യു ഗൈസ് മൈറ്റ് ബി തിങ്കിങ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി, ലൈക്ക് 4 years ആണ്, വരുന്നു, റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നു, ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ പോലെ ആക്കുന്നു, ആൻഡ് യു ആർ സബ്മിറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ടു ISRO, ദേ വിൽ അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഈസി എന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ഇതില് Harshal mentioned before, MOU sign ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് within 3 months we'll have to hand over the payload to ISRO team. ആ ഒരു ക്രൈസിസ്, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്ന സമയത്ത് the major crisis that we faced was, as she mentioned before, ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് തന്നെയായിരുന്നു. സ്പേസ് കമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനും സെൻസേഴ്സിനും എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമുക്ക് അറൌണ്ട് 30 lakhs ആണ് സോ ഫാർ. ഇതിന്റെ ഈ പ്രോസസ് ത്രൂ ഔട്ട് ഈ ഒരു 3 to 4 years ഇതിന് നടന്നിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സ്പെൻസസും, ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ് ബെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ തന്നെ ഫാക്കൽറ്റീസ്, ലിസി മാമിന്റെയും ബാക്കിയുള്ള 2 ഫാക്കൽറ്റീസിന്റെയും ലൈക്ക് അവരുടെ സാലറിയിൽ നിന്നാണ് അതെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഫണ്ടിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനുശേഷം ലൈക്ക് ഒരു ഐ തിങ്ക് 2 to 3 weeks ബാക്ക് IDC സമ്മിറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് some people from this meeting have also come to join the IDC meet. ആൻഡ് IDC സമ്മിറ്റിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള അലോങ് വിത്ത് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫണ്ട് വിച്ച് വാസ് 30 lakhs. ആ ഒരു ഫണ്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഒഫീഷ്യലി ഞങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന ഒരു സെർമണി IDC സമ്മിറ്റിൽ വെച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ഫണ്ടിങ് എന്താ ലൈക്ക് ആദ്യമായിട്ടൊരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയത് തന്നെ. അതിന് മുന്നേ ഇപ്പൊ ഷെർലി പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ WESAT ടീമിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ടീമിന്റെ പുറത്തു നിന്ന് ഞങ്ങൾ ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ ടീമിന്റെ അകത്തുള്ളവർ തന്നെ ഈ ഒരു മേജർ സിറ്റുവേഷനിൽ MOU സൈൻ ചെയ്ത് പേലോഡ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യണം എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാവരും ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് മോർ ഓൺ ഡെവലപ്പിംഗ് ദിസ് പേലോഡ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന ഒരു ക്രൈസിസിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും മൾട്ടിപ്പിൾ ടീംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത മീഡിയ ടീമിനെക്കാളും സ്പോൺസർഷിപ്പിലോട്ട് ഒരുപാട് പേര് ബ്രോഷർ സെറ്റപ്പിംഗ്, ഇൻഫാക്ട് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് എന്നൊരു സ്റ്റേജ് വരെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അത്രയ്ക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടിന്റെ ഒരു ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഹേർഡിലായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ അക്സെപ്റ്റൻസും അതൊരു ഫാക്ടറാണ്. കാരണം
കോളേജിൽ ആദ്യമൊക്കെ ഈ കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിസാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിസാറ്റിന് ആ സമയത്ത് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു റിസർച്ച് നടക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ക്യാൻ എൻഡ് അപ്പ് ഇൻ മൈൽ സ്റ്റോൺ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ സാറ്റലൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആരും അതങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിന്നിരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് ഗിവ് ഇറ്റ് എ ഷോട്ട് എന്നൊരു പോസിറ്റീവ് സിഗ്നൽ കോളേജിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ആളുകൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. എല്ലാവരും ഒബ്വിയസ്ലി ഇത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു 10-100 കുറ്റം പറയാനേ എല്ലാവരും നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രൈസിസ് കോളേജിന്റെ അകത്തും തന്നെ ഞങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുറത്ത് ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല, പക്ഷെ കോളേജിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് സ്പേസ് ക്ലബ് കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ട് ഷെറിലും ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഡേ ടു ഡേ നമ്മൾ പുറത്തും അകത്തുമായിട്ടൊക്കെ ക്രൈസിസ് ഇങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തരും ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും നമ്മളെ പ്രൈസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയില്ല. പക്ഷെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ഇസ് ദിസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡെവലപ്ഡ് ബൈ വിമൻ, അങ്ങനെ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഇന്നലെയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നലെ പോലും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ചോദ്യം കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതും ഒരു ഹേർഡിലായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോ തേർഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, ഞാനും ഷെറിലും തേർഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 3 to 4 years ആയി കഴിഞ്ഞു. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് ഷുവർ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് സീനിയേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ബാച്ചിനെയും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ബാച്ചിനെയും പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ സംഭവം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ അത്യാവശ്യം എന്താ പറയാ ഒരു പേഷ്യൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് നൺ അതർ ദാൻ അവർ ലിസി മാം ഹു ഇസ് ടു ആഡ് ഓൺ ലൈക്ക് ഇതൊരു എൻഡ് ടു എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ദ ഐഡിയ വാസ് ഫ്രം നമ്മുടെ സീനിയർ സൈഡ്, ആൻഡ് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തതിന്റെ ലൈക്ക് അതിന്റെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ നമ്മുടെ ഫേസിലാണ്. സോ ആ ഒരു ഐഡിയ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹാസ് ടു ബി ദാറ്റ് മച്ച് ക്ലിയർ. ആൻഡ് ഇതിൽ ഐ ഷുഡ് സേ ലൈക്ക് ഞങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര താങ്ക്സ് പറയണം. അവർ ഈ പോയിന്റിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ലൈക്ക് അവർ പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ട് അവരുടെ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ഇസ് ഭയങ്കര കമന്റബിൾ. ദാറ്റ് ഇപ്പം അവർ അന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ആർക്കും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു വിസാറ്റ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അതായത് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഫേസിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ അന്ന് വർക്ക് ചെയ്തത് ഗോട്ട് ഭയങ്കര അല്ലെങ്കിൽ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ആൻഡ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഫേസിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിളിക്കും അവരെ തിരിച്ച്. ആൻഡ് അവരിപ്പം പലരും ലൈക്ക് പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. എന്നാലും ലൈക്ക് ദേ വുഡ് ഫൈൻഡ് ടൈം ഫോർ ദ ഫോർ ദിസ് മിഷൻ. അത് ഭയങ്കര ലൈക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു LBTN സ്പിരിറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ലൈക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ ശ്വേത പറഞ്ഞ പല പല കാര്യങ്ങൾ കാണും വിച്ച് ബോദേഴ്സ്, ബട്ട് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പാഷൻ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ബാക്കി എന്ത് കാര്യം വന്നാലും നമുക്ക് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈക്ക് പല സമയം നമ്മളിപ്പോ ഡൗൺ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്താലും എനിക്ക് ഈ സീനിയേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ബൂസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ബൂസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ലൈക്ക് ഇതിൽ ഹേർഡിൽസ് ആയിട്ട് അറിയാം. ആൻഡ് അനദർ തിങ് ഇസ് ഇതിന്റെ നോവൽറ്റി. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ നോവൽറ്റി നമ്മൾ ഒരാളടുത്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈക്ക് നിങ്ങളിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തോന്നിയ പോലെ ഇപ്പം UV ഓക്കെ ഇത് എല്ലാ 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് UV. സോ വാട്ട്സ് സോ റെലവെന്റ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. അതായത് ഇതിന്റെ റെലവൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്വേത നേരത്തെ ഓൾറെഡി ആഡ് ഓൺ ചെയ്തായിരുന്നു. അതിന് നമുക്ക് റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിയൽ ഡേറ്റാ സെറ്റ്സ് ഇല്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ യു വിൽ നോ ലൈക്ക് അതിന് ഡേറ്റ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ ആക്ച്വലി സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജസ് വെച്ചിട്ട് UV കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് ആക്ച്വലി ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂസുമായിട്ട് ആക്യുറേറ്റ് വാല്യൂസ് അല്ല അത്, പക്ഷെ ആക്യുറേറ്റ് റിസൾട്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ലൈക്ക് അത് ആ ഡേറ്റനെ വെച്ച് അതിനെ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രഡിക്ഷൻസിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു നോവൽറ്റിയിൽ കൺവിൻസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് VSSC അല്ലെങ്കിൽ ISRO ലൈക്ക് ദേ ആക്ച്വലി അഗ്രീ ടു ലോഞ്ച് ദിസ് മിഷൻ. സോ ആ നോവൽറ്റി ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പിച്ച് ലൈക്ക് ഫിനാൻസിന്റെ കേസിൽ ആദ്യം ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയത് ആൾക്കാരെ കൺവിൻസ് ചെയ്തെടുപ്പിക്കാൻ. കാരണം ഇപ്പം ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിമനും കൂടി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ ആക്ച്വലി വിചാരിക്കും വിമൻ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഫണ്ട് കിട്ടും. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ വിചാരിച്ചു വിമൻ സാറ്റലൈറ്റ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഫണ്ട് കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു. ബട്ട് ദെൻ ആക്ച്വലി കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പം ഒക്ടോബർ ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ടോട്ടൽ സൈലൻസ് ആയിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഫണ്ടിന് ഒന്നും ലൈക്ക് ആക്ച്വലി ഈ ഫണ്ടിങ് സോഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടത്തില്ല. ഭയങ്കര ഡിലേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ആ സമയം പ്ലാൻ ചെയ്തത് നമുക്ക് ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പം ഇവന്റ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ കമ്പനീസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു രീതി നോക്കാം. ആൻഡ് ഗവൺമെന്റിനെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആ ഫൈനൽ റിസോർട്ട് വാസ് നമുക്കൊരു ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്ങിലേക്ക് പോകാം എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ ആക്ച്വലി ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് ഇസ് ബേസിക്കലി ഫോർ മെഡിക്കൽ പർപ്പസസ് അല്ലെ. പക്ഷെ അബ്രോഡൊക്കെ ബേസിക്കലി ലൈക്ക് പ്രോജക്ട്സിനൊക്കെ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് വെരി കോമൺ ദെയർ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഐഡിയ എന്നാണ് ആക്ച്വലി ലിസി മാം ആണ് ആ ഐഡിയ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഒന്നും പറ്റില്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട് വാസ് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് എന്നുള്ള രീതി പോയത്. പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ലൈക്ക് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വി ഗോട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് ഹെൽപ്പ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ സോൾവ്. ആക്ച്വലി അതിന് മുന്നേ വരെ അല്ലെങ്കിൽ ലിസി മാമിന്റെ ഒക്കെ സാലറി എന്നാണ് ഈ സെൻസേഴ്സിന്റെ പൈസയൊക്കെ ലൈക്ക് എടുത്തത്. സോ യു ഡു നീഡ് സച്ച് ലൈക്ക് സപ്പോർട്ടീവ് ഫാക്കൽറ്റീസ്. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ആർ സോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ ഫോർ ദിസ് മിഷൻ.
സോ ആക്ച്വലി ഇവിടെ നമ്മുടെ ബാക്കി കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, സൂര്യ ചേച്ചി ആൻഡ് ദേവിക ചേച്ചി. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ലൈക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഐ ഗെസ് അവർ ലീവ് ആയി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ. ആൻഡ് ലിസി മാം ഇസ് ദെയർ ഇൻ ദിസ് മീറ്റ്. സോ മാം, മാം ഉണ്ടോ മീറ്റിൽ? ആ. Yes. സോ ഹാൻഡിങ് ഓവർ ടു ലിസി മാം. Okay. Thank you, Cheryl and Shweta. I hope I am audible. ആ യെസ് യെസ്. Yeah. Uh, yeah. So I think Cheryl and Shweta has already shared all the struggles they have faced. They have joined in this long, tireless journey at the last moment only. And being the Space Club coordinator, I was there in the mission from the year 2018 onwards, and the journey was not easy. It is the toughest journey I have ever faced. So first of all, the toughest part is being from a all women institute to convince others is very difficult. Not only it is because of all women institute, it is first of all our LBS Institute of Technology for Women is a tier 3 institution. We are not kind of IIT or NIT or even CET. Um, and so it is very difficult, like when we approach others for funding, they are somewhat doubtful, like whether these faculty members with a bunch of students, whether they are able to successfully complete this project, or sometimes uh, uh, nowadays people are a bit reluctant to grant funding if we just share the idea. Like they will think like, okay, we will share the idea and we will get some funding and then we will stop the project. People always think like that, so it is very difficult. And second thing is this is a project directly related to climate studies. So there was another question, like why a bunch of students are doing some climate study, because we are not climate scientists, and our courses are not specialized in climate studies. So whether our expertise is enough to do such a study. So I always tell everyone, like this is kind of pilot study, or we are just building the basement, but not basement, not fully a basement, uh, like at least a part of a basement, and let others start building over that. And so I always say this is a pilot study, because these kind of studies are not at, done uh, by anyone else. So we are very much hopeful about this project, and about the novelty and radiations are very important, but until now there are no authentic studies related to ultraviolet radiations and in its impact in extreme climate changes, and the recent floods that has been badly affected by our state. And also, during last summer and all, we have faced heat waves. These are not studied or not correlated with ultraviolet radiations, because there is no authentic data sets available. In one of the previous meetings, when I approached one of the government agencies, like we were really confident, and even after signing MOU with ISRO and Department Space, we were very hopeful that time, and we have approached the funding agencies, various government funding agencies, and then they always say like, okay, please wait. Okay. Okay, these studies are already there, and one very eminent scientist even showed
the current UV index values of Tirunelveli city from one of his mobile apps, and then asked me, Lizzie, it's already available at my fingertip, and why you are doing this again? Then I said that those values are not correct, and I challenged him that the uh, those values are not correct, and those values are the UV index values that is obtaining from upper atmosphere, not directly from sensors, because meteorological department doesn't have such a sensor. But still, I struggle to convince others. Therefore, at one point, I used my own salary to build a ground monitoring station in my college itself, which is shown in that picture that has been shared by Cheryl. And then now, after the meeting, I could authentically say, like, okay, these values are from my ground monitoring station, and whatever obtained from the so-called um, mobile apps are not correct, and it is not tallied with our ground monitoring station. But our ground monitoring station values are the accurate one because our sensors are calibrated. And that is how we struggle to convince others. And after one point, some people start um, some people became curious about the project, and even my batchmates, BTech batchmates, are so curious about the project. And but still, we have struggled to get funding. That is why, as Sherry said, we have finally approached media. And I think from my memory, some not very famous media, some one unpopular media that time just shared what I have shared to them, and then other medias saw that particular news, and then all of a sudden, all major medias and newspapers, like even the national medias, national newspapers, um, telecasted and published our WESAT news. And after that, uh, like even government agencies and other funding agencies uh, convinced about our work, and uh, they are hopeful about our project. Like, okay, these ladies, at any way, these ladies will surely launch the satellite. So, and after that point, I think the journey was kind of smooth, but still, like as Shweta said, we are facing struggles at each and every point. Like even yesterday also we have faced some struggles. We spent I spent at LBS Institute. I spent at our college. I think until 8 o'clock or 9 o'clock. Cheryl and Sweta stayed there overnight to get some coding problems sorted out. And as they said, we are now at this point we are not able to share the full history because we have already signed a non-disclosure agreement with ISRO. But once everything will be successful, like the launch is successful, we are and excited, eagerly waiting for the launch, and excited to see the launch from Sriharikota in the next PSLV mission. And like the excitement is beyond our words, because like it's on the next PSLV mission, and on the next PSLV mission, there is something from our like tier 3 college, which is developed and implemented completely by women, led by women, and from an all women institute, which is, I think, all over the world itself. This is the first kind. So we are going to make history, and we are really proud to make history. And considering the higher education sector of Kerala, this is the first satellite from the government of Kerala itself. Therefore, this will surely become a milestone in the higher education sector of Kerala. Not only higher education sector, it will surely motivate
uh, um, all the education sectors of our state. So we are eagerly waiting to see that from the launch pad, from the near vicinity of the launch pad. And after that, we have plans to release a dedicated technical document and publish a starting from the journey, like from 2016 the space club has been started, and the real journey of WESAT started from 2018. So you can read the full story from the book. I think that's enough, right, Cheryl? Yes, sir. Yes. So that was all we just wanted to brief about today. So I hope that you got an idea about what is our mission all about and about our journey part and all those things. And I'm sure that if this mission would be able to motivate some girls out there who are actually doubtful about their projects, or if they're doubtful whether they'll be able to undertake technical ventures like this, it's just a example that every one of you, not just women, every one of you could actually implement your dreams, or you could make it a reality. So, and if you have a passion, you should have to chase it. So it's just we're sure that if we are able to motivate anybody of you, it's just a success of research story. So that was all about that we just wanted to share today. So if you have any questions, you can just post in the chat, or you can ask if you have any queries, if you have any further details to know about anybody. So I guess none of you have any questions. So thank you, Basilius College. It was ETI Foundation which invited us for this meet. So thank you for inviting us over. And yeah, that's all. Over to the organizer. We extend our heartfelt gratitude to Dr. Lizzie Abraham, Ms. Cheryl, Ms. Shweta for this enlightening session. It will always serve as a source of inspiration for those interested in the domains of space technology, gender equality, and the significant role women play in STEM field. Thank you all for joining today's session. Hope it was insightful. We have shared a feedback form in chat box. Please do fill it. In case of any inquiries, do contact. Thank you. Thank you.